लास्ट डेट जाल्ल्या तशेंच कितले नॉमिनेशन भरल्या फॉर शेल्डे आमकां 9 नॉमिनेशन मेळ्ळे मागीर फॉर बार्शे टोटल 8 नॉमिनेशन्स मेळ्ळे सो आयज टुडे वॉज द लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन्स एकान आयज काबार जाले फाल्यां स्क्रुटिनी आसा फाल्यां 10th of December 10 AM onwards time is like till the scrutiny is over and on 11th of December we have withdrawal and the withdrawal timing is from 10 AM to 2 PM. So I appeal all the voters to participate in maximum number and I appeal all the candidates and parties to follow the model code of conduct wherein the campaigning time is from 8 AM to 8 PM. Avoid use of banners because only 3 banners are allowed and kindly apply for the permissions for any loudspeaker or for any venue. Those all permissions are available at our office. नेक्स्ट स्टेप आता फाल्यां आमचो आफ्टर विड्रॉल बीन जाल्या उपरांत अलॉटमेंट ऑफ सिम्बॉल्स जातले मागीर वील प्रिपेर अ ड्राफ्ट बॅलट पेपर मागीर बॅलट पेपराचें प्रिंटींग एंड देन वील प्रोसीड फॉर आमचो पोस्टल बॅलट बीन स्टार्ट जातले ओके देन वी हॅव आवर सेकंड ट्रेनिंग शेड्यूल्ड फॉर आवर पोलिंग पार्टी ते बीन आहा एंड देन ऑन 19th there will be distribution on 20th is the actual polling date and 22nd is the counting. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.